everybody, it's Narges, Asli. I'm back with new video. I would like to appreciate you guys for your comments, for your feedback. It was great for me. Thank you. And I wanted to say before starting new session, I would like to say that if you're seeing this video from the Explorer, please subscribe the channel Narges.Lingo, and also if you like this video, please like it, write your comments that these kind of things can help these kind of video to be seen, and it's really good for me, my channel, and also the people who wants to learn English. Let's start new session with each other. As you remember, last session we were talking about actually the uncountable and countable nouns, and this session also we want to continue on that subject. We want to be familiar with how much, how many, and question form of this kind of question, this kind of this grammar. Let's start with vocabulary part. A lifetime in numbers. Containers. Okay. Look at the picture A to J. What food or drink can you see? Look at this. You can see coffee, hot chocolate, honey, orange juice, milk, mineral water, rice, and I think it's a kind of popcorn, I don't know, or cornflakes, can, and cookies. Let's take a look at this box. Match picture A to J with the words in the box below. A bowl, a jar, a bottle, a bag, a cup, a tin or can, a carton, a pocket, a glass, a mug. خب معنی اینا رو میگم، بعد دیگه خود میتونی مشق کنی. فقط دقت کن A که قبلش اومده یعنی این قابل شمارش که با A اومده. درسته که واتر رو نمیتونی جمع، یعنی uncountable، ولی وقتی که میگی یه بطری باتل دیگه داری در واقع بطریه رو جمع میزنی. A bowl که میشه یک کاسه. A jar جار ظرف مربا. A bottle دقیقاً یک بطری. A bag یک کیف. A کاپ فنجون. A tin or can. A can میشه این کنسروا. Picture D. A carton مثلا میتونه همین باکس ویفره باشه. A پاکت یا مثلا یه پاکت شیرم میگن. A glass یه لیوان. A mug یه ماگ. Okay. Working pairs, say the name of each food or drink with its container. کانتینر یعنی اون مثلا شیر کانتینرش الان تو این عکس پاکت میشه. حالا کانتینر چجوری تعریفش و معنیش کنم؟ اون چیزی که شیر توشه الان، یا مثلا تن ماهی الان مثلا تو کنه، این میشه کانتینر تن ماهی. Then say one more food or drink that comes in the container. Okay, a carton of milk, a carton of yogurt. یه پاکت شیر، حالا یه کارتون شیر، یه کارتون ماست. حالا کارتون دقیقاً اینجا مثلا باید یکم چیز کنیم دیگه، همین معنی باکسای کوچیکه. Okay. Reading part. Working pairs. How do you say the numbers in the box below? Listen and check, then listen again and repeat. Okay, look at this box. Maybe all of us know about this box. We know how to read this kind of number. In Farsi, we usually say that, for example, it's 1,000. Okay? or تو فارسی بچه میگیم 1,000 یا 1000. okay? خب یه سری مثلا یعنی همینجوری میگیم، مثلا 980 1200 60,000. خب همینجوری دقیقاً تو انگلیسی هم هست، یعنی 4 2 0 قطعا نمیگن، یا 42 0 یا 40 مثلا 40 14 میگن 14 اینجوری میگن، ولی usually کاملش رو میخونن. بریم این لیسنینگ رو با هم گوش کنیم، بعد بیایم این تمرین رو حل کنیم با هم دیگه.
Unit 7. Unit 5. Recording 4. 4.5. 7. 21. 61. 980. 1,200. 4,010. 4,300. 35,000. 60,000. خب دقت کردین دیگه. ببین بچه ها مثلا 4.5 7 21 61 980 1020 or 1020 4010. ببین 4010 میگن 4010 هم میگن 4,300 or 4,300 35,000 60,000. بازم میگم 60 با 16 فرق میکنه. به استرسش دقت کن. 60,000 16,000. این پرونانس این نمبر مهمه. Read the text, complete it with numbers from exercise 2A. Look at this text. Okay. How much food does let me see. Yeah, it's this. Okay. How much food does an average person eat in a lifetime and how much do they drink? خب این دقیقا همانی گرامری که من امروز میخوام بهتون درس بدم. میگه که چقدر غذا هر آدمی اوریج به صورت میانگین میخوره توی لایف تایمش، توی زندگیش، کل زندگیش. And how much do they drink? و چقدر آدما مثلا نوشیدنی میخورن، مینوشن. The answer is a lot. جوابش یعنی زیاده. این a lot و a few اینا هم دقیقا جز همین گرامری که بهتون درس خواهم داد. Do you eat meat? Meat eaters in Europe eat 21 sheep, جای خالی, chicken and cows in their lifetime. Or do you prefer fish? Japanese people eat about 69 kilos a year. That's an amazing 4,830 kilos in a lifetime. خب اینجا که باید نامبرزا رو بیاریم. اینجا ببین طبق مثلا این نامبرزا رو یه جوری باید گس کنی توی این متنت بذاری که خودت دیگه اینا فقط نامبر اصلا مهم نیست. مثلا میخوام متن رو برات معنی بکنم و برم جلو. Do you eat meat؟ شما گوشت میخورین. Meat eaters in Europe گوشت خاران توی اروپا eat 21 sheep and blah 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 chicken and cows in their lifetime. مردم اروپا 21 عدد گوسفند، چه میدونم اینقدر chickens مرغ و cows یعنی گوساله گاو توی لایف تایمشون در طول زندگیشون میخورن. دقت کن که الان اومده چیکن و کاز و اس گذاشته، پس اینا چی هن؟ کانتلالن. به این حساب دقت کن. Or do you prefer fish؟ یا ماهی رو ترجیح میدید. Japanese people eat about 69 kilos a year. That's an amazing 4,830 kilos in a lifetime. خب اگه ماهی رو ترجیح میدید، مردم ژاپن تقریبا 69 کیلوز ماهی میخورن توی یک سال و عدد شگفت انگیزی مثلا 4,830 کیلو توی کل زندگیشون. If you're vegetarian, do you like beans؟ اگه که گیاهخوار هستین، beans یا لوبیا رو دوست دارین؟ On average, Brazilians eat about blah 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 kilos of beans in their lives. به طور میانگین مردم برزیل حدوداً اینقدر کیلو بینز میخورن توی زندگیشون. Beans are popular all around the world, from Latin America to Asia. لوبیا کلاً همه جای دنیا معروف هستن، از آمریکای لاتین تا آسیا.
Why is weight a problem for so many people? The average American has about 4,500 kilos of sugar a year, often as part of food and drink. خب چرا وزن یه مشکل بزرگه برای خیلی از مردم؟ به طور میانگین آمریکایی‌ها حدوداً 4,500 کیلو شکر که اصولاً یعنی میخورن که اصولاً بخش از غذاشونه یا نوشیدنیشون. Soft drink have an average of spoonfuls of sugar in a can or bottle. And how many cookies do Americans eat in their lifetime? Over blah blah blah. Okay. نوشیدنی‌های سافت اصولاً به طور متوسط اینقدر قاشق پر شوگر داره. spoonfuls یعنی قاشق پر شوگر داره in a can or bottle توی قوطی‌ها یا باتلا بطریا. و خب چقدر اون کوکی همون سویت همون شیرینیه. چقدر امریکن ها چیز میخورن کوکی میخورن توی زندگیشون بیشتر از اینقدر over than for example 200. How much water, tea and coffee do people drink? An average person drink about liters of water in their lifetime. چقدر مردم کافی یا درینک میخورن تو کل زندگیشون؟ به طور متوسط انقدر لیتر واتر میخورن توی زندگیشون. People in the UK drink about blah 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 cups of tea a year, and the top coffee drinkers in the world are from Finland. They use 13 kilos of coffee beans a year. Maybe it isn't surprising that people use rolls of toilet paper a year. That's about in their lifetime. Okay. نام همش عدد اینجا خالیه دیگه. خب میگه که این اولش چی گفتم؟ مردم یوکی حدوداً انقدر کاپس آف کافی میخورن در سال و تاپ کافی درینکرها کیا هستن؟ فنلاندیا هستن که انقدر 13 کیلوز کافی بینز این چیزای کافیه توی دنیا در سال استفاده میکنن. Maybe it isn't surprising. شاید surprising نباشه، باعث شگفتی نشه که همه انقدر رول دستمال توالت roll of toilet paper که میشه دستمال توالت انقدر هر کسی استفاده میکنه و که حدوداً انقدر میشه توی کل زندگی in a lifetime. این عددا رو خودتون بذارین. تمرین 5 رو با هم ببینیم. work in pairs and compare your answer well listen and check. اوکی. جوابی که دادی من این لیسنینگ رو میذارم و گوش کن و بعد نامبرها رو بنویس اینجا. Unit 5. Recording 5. How much food does an average person eat in a lifetime? And how much do they drink? The answer is a lot. Do you eat meat? Meat eaters in Europe eat 21 sheep, 1,200 chickens, and 4.5 cows in their lifetime. Or do you prefer fish? Japanese people eat about 69 kilos a year. That's an amazing 4,830 kilos in a lifetime. If you're a vegetarian, do you like beans? On average, Brazilians eat about 4,010 kilos of beans in their lives. Beans are popular all around the world, from Latin America to Asia. Why is weight a problem for so many people? The average American has about 4,500 kilos of sugar a year, often as part of food and drink. Soft drinks have an average of 7 spoonfuls of sugar in a can or bottle. And how many cookies do Americans eat in their lifetime? Over 35,000. How much water, tea and coffee do people drink?
An average person drinks about 60,000 litres of water in their lifetime. People in the UK drink about 980 cups of tea a year, and the top coffee drinkers in the world are from Finland. They use 13 kilos of coffee beans a year. Maybe it isn't surprising that people use 61 rolls of toilet paper a year. That's about 4,300 in their lifetime. Okay. Unit 7. اینم خب Recording آدیو 12. عددتون می نوشتید. بعدش هم آدیوی که اسکریپتش تای کتاب هست چک کن. بریم سر گرامر که ادامه گرامر درس جلسه قبل هست و خب اگه که واقعا اونو یاد نگرفتین اول برو اونو بخون، ویدیوی قبلی رو ببین، 5 پارت 1 رو ببین، بعد بیا سراغ ویدیوی 5 پارت 2 5 پارت 2 5 پارت 2 بکن. بیار صفحه page 136. Okay. Last session we talked about countable and uncountable nouns, and we talked about the S, the plural S that we have in a singular way that we can say, for example, a cup of tea. In a plural ways we can say cups, lots of cups, teacups, or cups of tea. And yeah, we talked about this. Now we want to talk about the question form: how much and how many quantifiers. Okay, look at this box. You can see the question: how many apples do you eat? Okay, the thing is crystal clear that how many is for countable nouns, the nouns that come in a plural way, singular way, with the a or with the a. Okay, but how much is related to uncountable. For example, water, rice, fish. The thing is that, yeah, we could have said that a rice, two rice, three rice. Yeah, usually we say two rice, but we never ever add s at the end of the rice because, yeah, it's a kind of uncountable, but you shouldn't add s. Same as fish. We don't have fishes. We don't have at all fish. That's it. Let's continue with each other. Oh yeah. Okay, then how many for countables? How much for uncountables? A lot or lots for uncountable and countable. If you want to say that, yeah, we have a lot of things, we have lots of things, you can use a lot and lots in both questions for both uncountable and countable nouns. Then, yeah, you can say a lot of water, and you can say lots of, I know, cups. Quite a lot. Quite a lot, you know, a lot means really we have a lot. It's too much. But quite a lot, it means that we have a lot somehow, okay? It means it's enough, it's good. You can use it for countable and uncountable. Not many or not much. For example, if I ask you, for example, how many apples do you eat per day? Not many. Because why? Because we talked about apples. No, we're going to change your question and ask it, how much coffee do you drink every day? Not much. Why much? Because it's related to uncountable nouns. And the last one, noun. Noun means nothing. هیچی. آقا این جدول چی میگه؟ میگه how many برای چی میاد؟ برای کانتبل ها. اونایی که تایشون اس دارن، حالا یه سری استثناءاتشون ازشون بگذارم، اونایی که بیشتر تایشون اس یا ای اس دارن و با یک با چند تا اینا ا و ان و اینا میگه. how much هم برای uncountable ها میاد. حالا یعنی چقدر؟ دقیقا معنی چقدر کافی خوردی؟ چقدر قهوه خوردی؟ چند تا سیب خوردی؟ چند عدد سیب خوردی؟ حالا گفتیم چی؟ quantifiers چی؟ مثلا خب بگی خیلی زیاد. خب ببین ما یه سری چیزا هم حالا در آینده داریم. For example a little, for example some, for example
a lot گفتم a few or few. اینا رو بعضیش برای کانتبل، بعضیش فقط برای کانتبل، جلوتر باش روبرو میشی. ولی الان میخواد بهت a lot و lots رو بگه. میگه برای جفتش رو میتونه استفاده کنی، جفتش رو معنی خیلی زیاد میده. خب quite a lot یعنی که داریم، خوبه، بیشتر از اینافه، یعنی تقریبا اینافه، که باز برای کانتبل آن کانتبل ها میگیمش. not many یعنی زیاد نداریم. on not much یعنی زیاد نیست، زیاد مثلا نخوردم، زیاد ننوشیدم. none هم که اصلا یعنی هیچی. both of اینا همه برای آن کانتبل میان، به جز اون قضیه much و many. بیا این زیرو بهت درس بدم. میگه use how much or many to find out the amount or number of something. دقیقا همجوری، یعنی چقدر. از اینا برای این question form استفاده میکنی که بپرسی چقدر از این کار، چقدر از اینو خوردی، چقدر از این راهو رفتی، این داستان. Ask questions with how much plus uncountable nouns. پس همون how much برای uncountable noun ها میاد. مثلا how much sugar have we got. چقدر شوگر گرفتی بیا داریم. How much milk is there in the fridge. چقدر میلک داریم. نگفته که how many boxes of نمیم چی میگه چقدر میلک داریم، چقدر شیر داریم. Ask questions with how many plus plural countable nouns. این هم خب وقتی که how many میری حتما باید اسم بعدش جمع باشه. How many apples did you eat? How many I can't remember anything. Papers for example did you bring with yourself? سوالشو ببین. How many tomatoes are there in that bag? چند تا گوجه سبز توی بکپک هست؟ توی بگ هست. How many vegetables do you eat in a week? چند تا ویجیتابل میخوری توی هفته؟ Use quantifier to short answer to how much or how many. How much cheese have we got? None. دیگه مثلا صفر که نمیگی. چقدر مثلا چی داریم؟ چیز داریم، پنیر داریم، هیچی. نمیگی زیرو. یا ولی نم هیچی. Use a lot or lots of, quite a lot or not much or not many plus none. For example, I eat a lot of fruit. I don't drink much water. اینم که مشخصه چیه. We use no plus none. اینم خب خیلی استفادهش میکنیم. There is no milk. It means none. ولی هیچ وقت نمیگیم none milk. یا میگیم none هیچی، یا there is no milk. هیچ وقت بعد noun نمیاریم، اسم نمیاریم. این از درس امروز خیلی خیلی درس راحتی بود، میدونم. بیان اینجا ویدیو رو پاس کن، اول خودت تمرینات رو حل کن، بعد بیا من چک کن. خب complete the question with how much or how many. Just a second. اول اینجا کاملش کنم. Okay. Tea or coffee do you drink in the evening? خب تی و کافی قابل شمارش نیستن دیگه، پس میشه how much. ببخشید بچه من یه چیزی رو فیکس کنم بهش بریم ادامه. Okay. People are in this room. People خب بچه ها قابل شمارشه. How many people are in this room? Number 3. Homework do you do every day? خب مشق. به فارسی مثلا ما چی میگیم؟ چقدر مشق هر روز انجام میدی؟ این هم غیر قابل شمارشه. پس میگیم how much. Eggs are there in omelet. خب eggs خودش اس آورده، پس how many. چند عدد eggs میریزی توی omelet. Hours do you sleep every night? چند ساعت میخوابی؟ How many?
هر شب میخوابیم. Children have you got. اوکی. چند تا بچه شما دارین؟ بچه ها 1 بچه 2 بچه 3 بچه. child جمعش میشه children، پس میشه how many. این از این. اینو میذارم اینجا. چه خوب جا گرفت. خب بریم بعدی. تمرین B. میگه complete the sentences above the picture. Use is or a lot of, quite a lot of, not much, or many, or none, or no. Okay, there water. There is quite a lot of water. یه مقدار water کافی، مثلا یک 6 نفرم water به اندازه 6 تا water اینا هم 5 نفرم، پس یعنی به مقدار کافی هست. خب ببخشید. woman. چند تا woman. خب چند تا که نمیخواستیم. خب مثلا اینجا میگیم تعدادی woman هستن. میتونیم از quite a lot استفاده کنیم. پس there are، چون جمعن، quite a lot women. or yeah. men. بذار من اینجا یه 2 بذارم. اوکی. هیچ من اینجا نیست، پس میشه there are no men. empty glasses. خب 2 تا بیشتر نیست. این 3 تا فوله، پس میگیم there are not many empty glasses. خیلی empty glasses اینجا نیست. یا there aren't. They are not. این با اینجا باشه. ببخشید. There aren't many empty glasses. And okay. راجع به فود الان نمیدونم، الان مثلا فود خب واقعا فودی نیست. میتونیم دوباره بگیم there are no food، یا میتونیم بگیم خیلی غذایی نیست اینجا. but there is باید بگیم there isn't much food here. And the last one, their fruit juice. No, اینا fruit juice هست. پس این میگه there are lots of fruit juices here, are here. There are lots of fruit juice here. آره دیگه، هم قابل شمارشه، هم که چیزه زیاد ازش داریم. پس میشه lots of or a lot. چیزه there is چند تا 1 2 3 4 5 6 7 8. همینجوری بگیم بچه ها quite a lot میتونیم بگیم، هم میتونیم بگیم a lot. هیچ فرق نمیکنه. من با lots of میگم. نماز. خب برگردیم به همون پیج خودمون. خب complete the sentences below when underline the correct alternative to complete the roles. اینو دقیقا همین الان به درس دادم دیگه. Food does an average per person eat in a lifetime. Food بچه ها با how much باید بگیم؟ چقدر غذا میخورن تو زندگیشون؟ Cookies ببین ایس جمع داره، بس how many دیگه. Cookies does the average American eat. چند تا کوکی میخورن به صورت متوسط مردم آمریکا. حالا use how much with
uncountable nouns here and use how many with countable or how many هم برای countable ها بود. خب بریم اینجا match the word below with pictures A to D. برای راجع به not many, a lot, lots of or none or quite a lot. خب تصویر A که میشه none is crystal clear. B میشه quite a lot. C میشه B میشه not many, C میشه quite a lot and D میشه a lot or lots. Complete questions. خب اینم باید با how much و how many complete کنیم. ویدیو تو پاس کن، یعنی ویدیو منو پاس کن، خودت انجام بده، بعد بیا من چک کن. این تمرین خیلی مهمه بچه‌ها. یکم با مثلا قابل شمارش و غیر قابل شمارش آشنا میشی. این وسط اون چیزایی که میبینی استثنا، وقتی با منطق جودن نمیاد، فقط باید ممورایز کنی. That's it. اوکی، اولیش how many times does times رو بذار بگم. times اینجا معنی دفعه میده. چند دفعه 6 year old child laugh every day؟ چند بار بچه 6 ساله هر روز میخنده؟ How times does a person laugh every day؟ چند مرتبه آدم بزرگ میخنده توی زندگیش؟ اینجا هم دوباره many میاد. پس اینجا times رو به معنی دفعه داریم معنی میکنی ها. How milk does a person drink in their lifetime؟ خب how much milk میشه؟ بهت گفتم milk با how many نمیتونی بگی. How words does a woman say in a day؟ words اسم جمع گرفته دیگه، پس میشه how many words. How words does a man say in a day؟ again it's many. How shampoo do people use in their lifetime؟ how much shampoo که نمیشمارم. How friends does a person make in their lifetime؟ again it's many. اسم جمع friends رو دقت کن. How hair does a person grow in their lifetime؟ دقت کن مثلا میگه که چقدر مو هم شاید اینجوری بگی 1 و 2 3 و نه جزء غیر قابل شمارش هست. How much چقدر هر نفر مو در میاره کل زندگیش. این از تمرین بی رو که خودتون بعد این صفحه 164 حل کنید. crystal clear and if you have any question you can comment it to me. I can explain it to you or you can follow Narges.Lingo on Instagram and send direct message to me and I would definitely try to answer all of the question guys. تمرین 3 working pairs take turns. Student A ask one of your question and say both possible answer. Student B listen and choose the correct answer. For example, how many times does a 6-year-old child laugh every day? It's about 300 times or about 100 times. I'm not sure. I think 100 times. That's it. خیلی آسونه. این سوال رو باید جواب بدید. Working groups ask and answer question. Using the prompts below to complete the table, use a lot or lots, quiet a lot, not much, not many. این داستانا. خب in a week you student A, student B and student C میخوان از این 3 تا کوانتیتیفایر رو استفاده کنیم. مثلا vegetable زیاد میخورم کم میخورم اصلا نمیخورم. water how much زیاد کم یا اصلا none. biscuits زیاد کم یا none. از 3 نفر از دانشجوها حالا classmated anyone, it could be your friend, family, or I don't know, but try to practice try to do this kind of homework and you can send your answer to me. I can correct it for you. Again, you can search Narges.Lingo at Instagram and I would try to do this for you guys, but please do it because this kind of exercise maybe it would be easy for you if you take a look at this kind of exercise and you can say yeah it's crystal clear, there is no need to write or no. Whenever you want to talk spontaneously and don't think about this, yeah you should get used to it. باید بهش عادت کنی. پس این تمرین‌ها رو دقت کن و انجام بده.
How many vegetables do you eat in a week, Julio? Not many. Potatoes with dinner, that's all. How about you, Yumi? A lot. Love them. همین مدلی هم از همدیگه سوال بپرسیم. خب بریم قسمت قشنگ رایتینگ. بچه ها رایتینگ هایی که میگم 10 پاراگراف بنویسین یا کامنت بنویسین کارکتتون کنم یا نرگس لینگو اینستاگرام برام دایرکت کنین و من کارکتت کنم. این رایتینگ خوبه. Look at the text on page 50. Match A to D below the paragraph 1 to 5. Drinks, introduction, sweet food, meat eaters and vegetarian. خب برگرد به ریدینگ صفحه قبل. اینو با پاراگراف ها چیز کن. 5 تا پاراگراف داشتیم که میگه که بگو تو هر پاراگراف کدومو گفته. خب اولش اینتروداکشن بوده که هر کسی چقدر میخوره الات. ریدینگ صفحه قبل رو بچه داره میگه. دومیش درینک فکر میکنم میشه 5 به ترتیب از بالا پایین مینویسم. سویت فود پاراگراف 4. میت ایترز میت ایترز میشه 2 and vegetarians میشه 3. فقط این وسط دقت کن که بین 5 یک این بیته بقیه‌اش طبق اینو خب مشخص کنیم. این شکلی برو ریدینگ قبلی نگاه کن. Read the sentences below, underline the correct alternatives. A paragraph is a group of words or sentences about one or two main topics. It usually has one sentence, two or more sentences. When you finish the topic, start a new sentence or paragraph. Okay. در راجع پاراگراف توضیح میده این رایتینگت. میگه paragraph is a group of words or sentences about one or two main topics. خب واقعا در واقع پاراگراف سنتنس هایی هستش که اصولا راجع به یه موضوع یا مورد داره صحبت میکنه. پس اینجا سنتنس نه ورد میشه سنتنس، ولی چند جمله هستن که پاراگراف رو تشکیل میدن. و وقتی که یه تاپیک رو تموم میکنی دوباره شروع میکنی به یک پاراگراف جدید نوشتن، نه یعنی سنتنس جدید. این یه پاراگرافه. Read the student report below. Work in pairs and discuss which photo is best for this report. Healthy living. خب میگه که این ریپورت زیرو بخون، یه پاراگرافه و بگو که با هم دیسکاس کنیم، بحث کنیم. What photo is best for this report. کدوم عکس بهترینه برای این ریپورت. How healthy are we. چقدر ما آدمای سالمی هستیم. Do we have a healthy lifestyle and a good diet. diet یعنی رژیم بچه ها. فرش هم go on a diet هست. وقتی میخوای بگی من میخوام رژیم بشم یا من رژیم بودم گذاشته go میشه. I went on a diet at that day or at that week or at this age. If you want to say for example I'm gonna go on a diet قراره که رژیم بشم or I am on a diet today. من امروز رژیمم. اوکی چقدر دایت لایف استایلتون خوبه؟ گوده. We ask the member of our class some question. از اعضای کلاسمون member یعنی عضو، members یعنی اعضا. از اعضای کلاسمون یه مقدار سوال پرسیدیم. And this is the result یعنی نتیجه. این جوابش اینه. How much exercises do we do. چقدر ورزش میکنیم؟ دقت کن ورزش با how much پرسیده پس غیر قابله. شمارشه. It's interesting to find out یعنی فهمیدن. It's interesting to find out that many people do a sport or other exercise. این خیلی جالبه که interestingه که متوجه بشیم که خیلی از مردم ورزش میکنن، اسپورت یا اکسرسایز انجام میدن. دقت کن do exercise. فعل exercise دوه ورزش کردن. play نیست. play برای اسپورت شاید بیاد ولی برای اکسرسایز دوه. خب 2 or 3 times a week 2 یا 3 بار در هفته. So بنابراین maybe it isn't surprising that we drink on average 2.5 or 2.5 liters of water a day. بنابراین خیلی چیز نیست که ما 2.5 لیتر واتر میخوریم هر روز. How about our diet.
دایتمون چطور، رژیممون چطور. Do we like sweet food؟ ما غذای شیرین ترجیح میدیم. Well, lots of people love biscuits and only 2 of us never eat them. در راجع به هم ممبرهای کلاسش حرف میزنم، میگه که خیلی از مردم بیسکویت رو دوست دارن و فقط 2 نفر از ما بودیم که بیسکویت نمیخوردیم. It's not so good that all of us like chocolate and eat it every day. Maybe we're not as healthy as we think. میگه که خیلی جالب نیست که در همه ماها چاکلت بخوریم هر روز، ولی maybe we're not as healthy as we think. شاید به اندازه اونقدر که فکر میکنیم هلسی نیستیم. پس تصویر بی بهش میخوره. question دی رو برو. Read the text again and how many paragraphs can you make? Draw a line between each one. خب ببین دیگه. Do we have a healthy lifestyle diet? We ask a member after some question, and this is the result. Exercise do we do? Interesting to find out that many people do sport and exercise. Okay, we can say, yeah. After we can start or sentence or new paragraph. Maybe it is at a surprise blah blah blah. And biscuits and only with chocolate. از بالا به نظر من از این میشه 3 تا پاراگراف تقریبا در آورد. بذار بگم دقیقا کجا میشه. Yeah, we can say this is a result. از this is a result به بعد میشه. اونجا هم از این 2.5 لیتر آب میشه که وسطش سویت رو میاد. ببین مثلا موضوع سویت تموم شده، دیگه میخواد بره راجع به آب صحبت کنه. یا اینتروداکشن تموم شده، دیگه میخواد ریزالت رو بهت بگه و بعد بره سراغ جدید. Write a report about your group. Use notes from exercise 5A to help write 3 or 4 paragraphs. خب این میگه بنویس دیگه. بنویس از لایف استایلت، راجع به گروهت، اینا بنویس و 3 or 4 paragraphs. یعنی چند تا سنتنس توی پاراگراف. تو هر پاراگراف هم موضوع خاص خودتو بگو. Okay, guys, we're finished right now. I would really be grateful if you follow me, or if you subscribe me, if you write your feedback and everything, because these kind of things can help me to record more and more video. Thanks in advance. See you next session. Have a good night. Bye bye.